T.M Krishna and Mr. Perumal Murugan, challenges of translating regional literature. Over to Mr. Krishna, please. Good morning and welcome to this session. It's truly an honor to be with Perumal Murugan today. Celebrated author, doesn't need any introduction, any part of the country or in literary circles across the world. I'm going to double up my role today. I'll be a conversationist and I will be translating him. So you will have to be a little patient with me. So I'm going to start with the title itself, something that Murugan and I have discussed. This idea of regional literature. Who decides what's regional and what is national? Are these terms we should even be using? So if there is regional, then is every language of this country except Hindi regional? This is a question that I think we have to first directly face before we continue the conversation. So Murugan. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே புவனேஸ்வரில் நடக்கக்கூடிய இந்த கலிங்கா ஃபெஸ்டிவலில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்து கலந்துக்கிறதுல, அதுவும் தாய்மொழியாகிய தமிழில் பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இந்த தலைப்பில் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ், ரீஜனல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாகவே பயன்படுத்துகிறாங்க. அதில் எனக்கு வந்து உடன்பாடு கிடையாது. இன்னும் நம்ம இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஏன்னு சொன்னால், நிறைய மொழிகள் இருக்கக்கூடிய, நிறைய மொழிகளில் இலக்கியம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் சில மொழிகளை ரீஜனல்னு சொல்லி ஒதுக்கிறது, அதை நான் ஒதுக்கிறதுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன். அதனால் ஜென்ரலாக வந்து இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு தான் கொடுக்கணுங்கிறது, அப்போ தான் எல்லா லாங்குவேஜுக்குமான ஒரு ஈக்குவலான ஒரு அந்தஸ்து வந்து கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அந்த வார்த்தை பிரயோகம் அதில் வந்து இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்ன்னு பயன்படுத்துறது தான் சரிங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம். ஸோ Murugan's point has been that we should call, I could like the people sitting here to not talk if you want us to have this conversation. Oh, we're very happy to keep quiet. Yeah, so if there's no conversation between you, it'll help us here. Appreciate it. Thank you very much. So the point that is being made is that, one, if you determine certain languages as regional languages, it is a form of marginalization automatically. So you are then placing certain languages as national. And I'd like to reiterate here that India does not have a national language. India has official languages only. So what we should be saying is Indian languages. I'm paraphrasing Murugan here. And that is how we should treat all languages in this country. And therefore, any kind of marginalization of any language is a problem. So when we're discussing the translation of Indian languages, is probably a better platform to start with, rather than think of regional languages. Because each language has its own issues, its own cultures, its own dialects, its own dynamics that needs to be taken into consideration when we look at translation. Now, coming to translation, I want Murugan to speak a bit about the history of, I guess we are talking about translation into English specifically, not other languages at this point of time. But can you talk about, in terms of Tamil especially, or other languages also, about the history of translations? When did it really become active? When did it become important? Just talk a little about it. இப்போ நான் வந்து குறிப்பாக தமிழில் மையமாக வச்சே கூட நான் பேச விரும்புகிறேன். முன்னால் அதாவது இங்கிலீஷ்க்கு தமிழில் இருந்து நிறைய வந்ததுங்கிறது நம்ம அந்த 2000க்கு அப்புறம் தான். அதுக்கு முன்னால் பெருசாக கிடையாது. ஆர்கே நாராயண் மாதிரியான அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்டவர். அவரை மாதிரி இந்தியன் இங்கிலீஷில் எழுதக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்களே தவிர,
இந்த மாதிரி தமிழ் மாதிரியான மலையாளம் இந்த மாதிரியான மொழிகளில் எழுதின இலக்கியத்தை இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறங்கிறது ரொம்ப ரேர். அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் கூட அது வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு இருந்துதாங்கிறது டவுட்டு. ஏதாவது சின்ன சின்ன பப்ளிஷர் அப்படித்தான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஒன்று சொல்லணும்னா, ஆர் சண்முகசுந்தரம்னு சொல்லிட்டு தமிழில் 1940s எழுதினவர். அவருடைய நாவலைத்தான் ஃபஸ்ட்டு ரீஜனல் நாவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ரீஜனல்னு சொல்கிறது டயலாக்டை மையமாக வச்சு அங்கே சொல்கிறாங்க. அந்த நாவல் வந்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு. 1960 வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு. பட் வந்து அது ஒன்றும் ப்ராப்ளமே ஆகலை. ஏதோ ஒரு ரொம்ப சாதாரண ஒரு ரொம்ப குறைச்சலான காப்பீஸ் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பப்ளிஷர் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் பேசுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த 2000க்கு அப்புறம் வந்தது தான் காரணம். நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் காரணம். இப்படி நிறைய 2000க்கு அப்புறம் வர்றதுக்கு எப்படி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்ல இருந்து நிறைய வருது, அதுக்கு என்ன பேக்ரவுண்டு அப்படிங்கிறத பத்தி நாம நிறைய யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னு சொன்னா, பொதுவா இந்தியன் இங்கிலீஷ்ல எழுதக்கூடிய லிட்ரேச்சர் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து அதுல வந்து ஒரு டைவர்சிட்டி இல்லாம போனது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். அது வந்து ஒரு ஹை கிளாஸ் பீப்புளை மையமாக வச்சு எழுதுறது, அதில் பெரிய அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து இல்லாமல் போகிறது, இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் காரணமாக இருக்கலாம். இப்போ வந்து இந்தியன் இங்கிலீஷில் எழுதக்கூடிய லிட்ரேச்சரே கூட அதுவே கூட நிறைய வந்து இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பகுதி வாழ்க்கையை எழுதுறது, அப்படியானவங்க எழுதுறவங்களுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் வந்து வந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ வெவ்வேறு விதமான வாழ்க்கை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இந்தியா வந்து நிறைய சொல்றேன்னா, இந்தியா வந்து விதவிதமான வாழ்க்கை பார்வை, விதவிதமான வாழ்க்கை இருக்குது, நில அமைப்புகள் வெவ்வேறையா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றோம். ஆனா அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு லிட்ரேச்சர்ல வந்திருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது இல்லை. அப்போ அது இன்னைக்கு தேவைப்படுது. அப்போ இன்னொன்று, நமக்கு இப்போ 80ஸ்க்கு அப்புறம் 90ஸ்க்கு அப்புறம் ஆனா இந்த உலகமயமாக்கல் இதுல வந்து எல்லா பிரிவினருக்கும் ஒரு வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இதெல்லாம் கூட ஒரு காரணமா நினைக்கிறேன். 2000க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான வெவ்வேறு மொழிகள்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் நிறைய வர்றதுக்கு. It's very interesting. I'm going to try and translate as much as I can. He makes the point of saying, okay, when did translations really happen? Have there been a long culture of translations from other Indian languages to English? And Murugan feels that in the past, it was very minimal. There was this idea of Indian English. People like R.K. Narayan, who wrote Indian stories, but in English, right? So they are the learned English-speaking Indians, probably and most likely belong to only certain caste and certain sections of society who had access to that kind of education, who could also write in that English. Now, he says most of the changes or most of the development in terms of translation has happened post-2000, when there has been far more translations. Now, it's not that there has not been a translation in the past. And he gives an example of R. Shanmugasundaram in the 1940s, whose novel is called the first regional novel. It was apparently translated into English, but by a small scale, by a small publisher. So nothing really in the mainstream. So what is the reason that after 2000 do we have more translations? And according to Murugan, one of the reasons is the lack of diversity in the way Indian stories were told in English. Like I said, they probably belong to only a certain section of society. And therefore, it was similar kind of stories that were coming out. There is also the fact that the online platform has also changed the nature of people's access to different kinds of stories. But I want to add one more thing, and I want to ask Murugan to respond to it, is the idea you point out to diversity, the lack of diversity and the need for diversity. So don't you also think that the post-2000 social movements have also played a role? ஒரு விழிப்புணர்ச்சி, தமிழ்ல சொல்லனா விழிப்புணர்ச்சி, the awakeness or the ability, seeing the need to have complicated conversations, to hear voices from the margins, to hear voices, marginalized voices. Don't you think that has also played a role in opening up this translation space to diverse voices?
ஆமா. அதுவும் நீங்க சொல்ற அந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப சரியானது தான். ஏன்னா 90ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நமக்கு ஃபெமினிசம், அப்புறம் தலித்திசம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நெறைய வந்தது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்க்குள்ள டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்தது. அந்த 90ஸ்ல இப்ப தமிழுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, குஜராத்தியிலிருந்து, மராட்டியிலிருந்து தலித் லிட்ரேச்சர் ஏராளமா டிரான்ஸ்லேஷன் இங்க வந்துச்சு. அதே மாதிரி தமிழ்ல இருந்தும் மலையாளத்துல இருந்தும் வெவ்வேறு மொழிகளுக்கு போச்சு. இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல் கட்டம்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை தொடர்ந்து தான் வேற நிர்பந்தத்தினால இங்கிலீஷ்லயும் வந்து கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு தேவை வந்திருக்கும்னு தோணுது. So he says that it's true that definitely this has played a role. The social conversations have played a role. But he says there was a period in the 90s when a lot of translation was happening within Indian languages. So, for example, Gujarati literature, Marathi literature were all being translated into Tamil. So, I think this is also important because there is also this thinking in English progressive circles that because they only read the English translations, that these conversations are new. So, these conversations are not new. First, we have to say that. The Tamil இலக்கியமா இருக்கட்டும், மராட்டியா இருக்கட்டும், குஜராத்தியா இருக்கட்டும், ஹிந்தியா இருக்கட்டும், these very complex conversations have been happening for some time in all these languages. The translation of it has happened later. Would you agree? ஆமா, சரிதான். Yeah, so that is also important that we say, because there is this misconception about these social conversations or feminism or Dalitism and all these things, that somehow it has happened because these people have access only to English. No, I think English has benefited by the fact that these conversations are in English, not the other way around. So I'm நீங்க இத பத்தி சொல்றது நான் தமிழ்லயும் கேக்குறேன். எனக்கு I'm kind of doing a bilingual thing, so just excuse me for that. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ல இருந்து வரேன். அதாவது இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ், ஒரு டைவர்ஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ், டைவர்ஸ் தாட்ஸ், இப்போ அது வரச்ச மொழிபெயர்ப்புன்னு வரச்ச, டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு வரச்ச, ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் கல்ச்சரல் கான்டெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் a certain cultural context, so my understanding, even if I am Tamil, even if I live in Tamil Nadu, I am still limited by my cultural context, right? So Murugan may be Tamil, but Murugan and I belong to two different cultures. Yes, right? Yes. So if I am translating Murugan, there is still a complexity. People think that because I know Tamil, you know Tamil, we are both Tamil, that I can translate you, but I can't, right? Yes. So for example, even the Tamil world, if you look at the very Brahminical world, their understanding of Tamil is Kalki Krishnamurti. That thinking. But it is a different thing discussing Pudumai Pittan, or discussing Perumal Murugan, or discussing any other writer, right? So how does a translator imbibe that? How does a translator go away from their own habit to understand the soul of the author? சரி, இது தமிழும் இங்கிலீஷும் அந்த லாங்குவேஜில் நல்ல ஒரு புலமை இருக்கிறவங்க மட்டும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட முடியாது. அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து கூடுதலான ஒரு எஃபர்ட் வந்து தேவை. ஏன்னு சொன்னால், இப்போ கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி நம்ம சொசைட்டி வந்து ஜாதியாக பிரிஞ்சிருக்கு. அப்போ ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும்னு சொல்லிட்டு தனி கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு. அதில் இருக்கக்கூடிய ரிச்சுவல்ஸ் ஆகட்டும், அவங்களுடைய கஸ்டம்ஸ், இதெல்லாமே வந்து தனித்தனியானதாக இருக்கு. அதை இன்னொரு ஜாதியை சேர்ந்தவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமானது. அதுவும் இன்னொன்று என்னன்னா, இப்போ தமிழ் மாதிரியான ஒரு நிலப்பகுதி இருக்கு பாருங்க, தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு தனித்துவம் உள்ளது. எப்படி தனித்துவம் உள்ளதுன்னா, அதில் எல்லா வகையான நில அமைப்பு இருக்கும். நீங்க அங்க கடல் உண்டு, ஆமா, மலை உண்டு, இது காடு வனம் உண்டு, இப்படி எல்லா வகையானதும், குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலைன்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல நீர்ப்பாசனம் உள்ள மருதம்னு வயல்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி உண்டு. இப்படி எல்லா வகையான நில அமைப்பையும் நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க இந்தியாவிலேயே வேற வேற மாநிலங்கள்ல அப்படி பார்க்க முடியாது. நிறைய மாநிலங்கள்ல கடலே இல்லாத மாநிலம் இருக்கு, மழை இல்லாத மாநிலம் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம கிளைமேட் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் எல்லா வகையும் இருக்கும். இப்போ நம்ம 12 மாசம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா 2 மாசம் ஒரு சீசன் அப்படி இருக்கும்.
இங்க வந்து வெயில் காலம் உண்டு, மழைக்காலம் உண்டு, பனிக்காலம் உண்டு, குளிர்காலம் உண்டு, எல்லா வகையான காலத்தையும் பார்ப்போம். அப்போ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு நில அமைப்பு, வெவ்வேறு கிளைமேட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பாருங்க, அது விதவிதமான வாழ்க்கை அமைப்பை வந்து கொடுத்துருக்குது. அதனால தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாட்டு வாழ்க்கைங்கிறது ஒன்னே கிடையாது. ஜாதி சார்ந்தும் அந்த நில அமைப்பு சார்ந்தும் அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாய முறை சார்ந்தும் அந்த வாழ்க்கை முறை வெவ்வேறா மாறும். அதே போல தமிழும் ஒரே தமிழ் அல்ல, தமிழ்ல நிறைய டைலாக்ட் இருக்கு. அது அதனால இப்ப நான் எனக்கு கன்னியாகுமரியில தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் கன்னியாகுமரியில பேசக்கூடிய தமிழை நான் அப்படியே புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு நான் கொஞ்சம் கூடுதலான முயற்சி எடுத்தா தான் எனக்கே புரியும். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வர்றவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ் வந்து பத்திரிகை தமிழ்னு சொல்லலாம், நியூஸ் பேப்பர் அந்த மாதிரி படிக்கக்கூடிய அதுல இருக்கக்கூடிய தமிழ், அந்த தமிழை அதுல பயிற்சி உள்ளவங்க, இங்கிலீஷ்லயும் தெரிஞ்சவங்க, இது மட்டும் போதாது. அப்போ இந்த டயலாக்டு, இந்த கல்ச்சர், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லையும் அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும். சொற்கள்ல கூட அந்த மாதிரி இருக்கும். நான் ஒரு உதாரணம் கூட சொல்றேன், நீங்க சொல்லி முடிச்சிருங்க. சரி, தேங்க்யூ. So he says it's very true, and in our society is so divided by so many factors, caste being such an important factor. Caste related cultures, caste related rituals, customs, they all define specific groups of people. Therefore, even if you are speaking that language, or what he calls a person who reads newspaper Tamil or newspaper Kannada or newspaper Marathi or Hindi, doesn't mean you really know the language or the languages actually in plural. Maybe sometimes I think it's more than dialect. It almost feels like a different language when you go to another region. Even in Tamil Nadu, he was talking about even Tirunelveli. When I go to Tirunelveli, I sometimes don't even know what they're telling me. They're speaking the same language, technically. So he says there's also the fact that, speaking specifically of Tamil Nadu, he says that Tamil Nadu is a place you have such diverse landscapes. So you have desertish landscape, you have the forest, you have the fields, you have the sea, you have the hills. So each of this, in the tradition of literature, if I can add to what Murugan said, have been specified as different emotional spaces and cultural spaces. This is something that has happened from the period of the Sangam, where these spaces are evoking different sensibilities, which is also musical, which is in song, in literature. So this also influences culture, local culture. So in this complex kind of a scenario, Tamil Nadu, he says every 2 months is a different kind of a season. So all this is very important for a person who's translating to actually imbibe and to, if not experience, at least realize when they are translating. And I'm pausing here so that he can continue. இதுல அந்த ஜாதி பிரிவினை இருந்து சொல்லிட்டேன். சரி, ஓகே. இப்போ இதில் ஒரு மொழியில் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் காடுன்னு ஒரு சொல் இருக்கு, வனம்னு ஒரு சொல் இருக்கு. பொதுவாக ஜென்ரல் தமிழ்னு ஒன்று சொல்றதுல இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ அது ரீஜனலாக, இப்போ எங்கள் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா காடு அப்படின்னு சொன்னால் அது வயலை குறிக்கக்கூடியது, வனம்னா அது ஃபாரஸ்ட், அந்த மீனிங் வந்து வரும். இப்போ என்னுடைய கதையவே ஒருத்தர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதுல காடுன்னு வரும், காடுனா வயல்னு அர்த்தம், காட்டு வேலைன்னா விவசாய வேலைன்னு அர்த்தம், அவங்க காட்டுக்கு போறேன்னா வயலுக்கு போறேன்னு அர்த்தம். இது மாதிரி ஒரு 10 இடத்துல அந்த கதையில வரும். அவங்க எல்லாமே அதை வந்து காடுனோடனே அவங்க ஃபாரஸ்ட்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமே ஃபாரஸ்ட்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க இங்கிலீஷ்ல. அது பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நானுமே பார்த்தேன். உண்மையில பெரிய கதையினுடைய பேக்ரவுண்டு எல்லாமே மாறி போச்சு. அது ஃபாரஸ்ட்டுக்கு என்ன வேலைக்கு போவாங்க என்ன அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அப்ப நீங்க ஒரு டயலாக்ட் எவ்வளவு முக்கியம், ஒரு சொல்லே வந்து தமிழ்ல ஒரு 2 சொல் இருந்தா அது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில எந்த சொல்ல பயன்படுத்துறாங்க, இவ்வளவுக்குமான ஒரு புரிதல் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றவங்களுக்கு கட்டாயம் வேணும். So before I tell you what he said, I must tell you that I had the same confusion. So Murugan lives in Namakkal, and many times when we have conversations, he'll say, "Na kaatuk poitu varen." Now, if anybody in Tamil told me I'm going to the kaatuk poitu varen, it means I'm going to the forest and coming. This is how I understood it for a long time. But like he said, there are 2 words
Kade and Vanam. And both locally, when we generally speak, we think mean the forest. But when Murugan says, I'm going to the Kade, it means he's going to his agricultural land. So he's saying he's going to actually do agriculture, farming. So when he says, I'm going to the Kade, it means I'm going to the farm. Now he says he had the same problem with the translation. So there was a translation done, published, he didn't notice, where every time the word Kade came, the translator said he went to the forest. Now it changes the entire context of the story, because the story is now based on what happens in the farm and something is happening. The occupation in the forest is entirely different. So it's not only a dialectic thing, it is also a cultural thing, that you use certain words in certain manners, in certain spaces. But I have to add something, ask you actually, and you can add to it. Is also there are certain words that are specific only to one region. இப்போ ஒரே ஒரு ரீஜன்ல தான் சில வேர்டை யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ தமிழ் பேசுறவங்க மிச்சவங்க மே நெவர் என்கவுண்டர் தட் வேர்ட். அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸும் வருது இல்ல? இருக்கு. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுங்களேன். இப்போ அதில் இப்போ நீங்கள் நம்ம பனைமரம் பற்றியான பாட்டே உங்களுக்கு நான் டிஎம் கிருஷ்ணாவுக்காக சில கீர்த்தனைகள் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் பாடுறதுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஒன்று பனைமரம் பற்றியான பாட்டு. அந்த பாட்டு இட்டேரி மேலே நின்றிருக்கும் பனையேன்னு தொடங்கும். இப்போ அதில் வரக்கூடிய இட்டேரி அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா வேற பகுதியில் எங்கேயும் கிடையாது. எங்கள் பகுதியில் மட்டும்தான். அந்த வார்த்தை சொன்னோம்னா வேற யாருக்கும் மற்றவங்களுக்கு புரியாது, அது என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியாது. இது மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு ஒரு பகுதிக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா தமிழுக்கே அது ஒரு வளம் சேர்க்கக்கூடிய ஒன்று தான். அது இப்போ அந்த 90க்கு அப்புறம் நடந்த மாற்றங்கள்ல இதையும் நம்ம சொல்லணும். இந்த மாதிரி டயலாக்டுக்கான டிக்ஷனரிஸ் தமிழ்ல நிறைய வந்து, மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல எனக்கு தெரியல. தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒரு 10 விதமான டயலாக்ட்னு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதுக்கு ஒரு 25 டிக்ஷனரிக்கு மேல இந்த லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ்ல வந்து அந்த அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய சொற்கள் பொதுவானதாகவும் இருக்கு. ஆனா அந்தந்த பகுதிக்குனே இருக்கக்கூடிய தனியான சொற்கள் இருக்கு. இப்போ டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸுக்கு உண்மையாலுமே இந்த டயலாக்ட் டிக்ஷனரிஸ் ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சோர்ஸ்னு தான் சொல்லணும். So I mean, for the answer to the question, we work together in some making some compositions together, and there is one composition on the palm tree. And the palm tree, by the way, is a tree of Tamil Nadu. Is a tree of Tamil Nadu pretty much. Unfortunately, we don't have as many palms as we had before. But the first line is, he wants me to sing the line, so I'm going to try and sing it. Iteri mele ekantamai nindrirukum panaye iteri mele. Now this word iteri, I have no, I mean, when I first saw the song, I called him and said, what is iteri? You know, because I'm not, I know Tamil to a certain extent, but I've never heard this word. So this word is specific of his region called Konganadu. That is that region where he belongs to. Now, any other person will not know what it means. Itterina enna porul solunga. இட்டேரிங்கிறது ஒரு வரப்பு, பெரிய வரப்பு. அது என்னன்னா அந்த ஊருக்கே பொதுவானதா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வரப்பு. நீங்க ஸ்பெசிபிக் மீனிங் தான் அது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு சொந்தமானதா இருக்காது. ஊர் மக்கள் எல்லாம் பொதுவா பயன்படுத்தக்கூடிய நடைபாதை இருக்கும், ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கானதா இருக்கும், நல்ல பெரிய கரையா இருக்கும், உயரமா இருக்கும். அதான். So it's like kind of ஒரு ஏரி பக்கத்துல கூட இருக்கும்ல. ஆமா. So it's either near a lake or it could be, one thing, it's commons. It doesn't belong to any private property. It's a very important aspect of what an iteri is. It's usually it could be a walking path, it could be animal walking path, and usually on these high bumps or whatever, you will find a lot of palm trees. So what he's saying is iteri mele ekantamai nindrirukum pani. He says the palm tree who is in solitude on top of the iteri is what he's saying. Now nobody else would understand it unless they came from that region. So the complexity for a translator, and he says one advantage that has happened in Tamil Nadu is that now we have dialectic dictionaries, at least 10, and that is a boon to translators who then can use it and understand what it means in
specific context. So coming to that, just a few more things I want to ask you before we can open it out, is the relationship between a translator and an author. Right? So அந்த தொடர்பு அது என்ன மாதிரி ஒரு தொடர்பு? Is it a collaborative effort? Is it and secondly, I will ask you about the fact, is the translation is not literal. The translator is in a way also putting a part of themselves in some manner in the story. So how is that space negotiated? Where is your line? கோட் நீங்க எங்க வரையறீங்க? அது ஒரு ரைட்டருக்கும் டிரான்ஸ்லேட்டருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு டைலாக்ட் இருக்கக்கூடிய வேற கல்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய படைப்புகளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ரைட்டருக்கும் டிரான்ஸ்லேட்டருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். அவங்களுக்குள்ள டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும்போது நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் கண்டினியூவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் வந்து நல்லா வரும். ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு இப்போ இந்த ஒரு என்னுடைய நாவல்ஸ் வந்து 2005 இருந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க வி கீதா அப்படின்ட்டு. அவங்களோட எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சில சமயம் வந்து அவங்க சென்னையில் இருந்தாங்க, நான் சென்னைக்கு வரும்போது சில சிட்டிங்ஸ் வந்து நாங்கள் உட்காந்து அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அப்போ நாங்கள் 2 பேரும் பேசி ஒன்றா கிளியர் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி அப்படி ஒன்று நடந்ததுனால தான் நிறைய டிரான்ஸ்லேட்டர் என்னுடைய இதை இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 பேர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தரோடும் அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும்போது டிரான்ஸ்லேஷனில் பெரிய பிரச்சனைகள் வர்றதில்லை. அப்படி நடக்கலைன்னா பெரிய சிக்கல் வந்துடுது. இப்போ மலையாளத்தில் அந்த மாதிரி எனக்கு சிக்கல் வந்துச்சு, இங்கிலீஷில் அந்த மாதிரி வரல. மலையாளத்தில் என்னென்னா எனக்கு தெரியாமலே இப்போ யார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாமலே அந்த டிரான்ஸ்லேட்டரை நான் பார்க்காமலே சில நாவல் வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் வந்துருச்சு. அப்புறம் அங்கே மலையாள ரீடர்ஸ் சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, இந்த இடத்துல இப்படி தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தமிழ் தெரிஞ்ச ரீடர்ஸே அப்படி சொல்கிறாங்க. காரணம் என்னென்னா அந்த மாதிரியான ஒரு உரையாடலே நடக்காமல் போனது தான் காரணம். அப்படி உரையாடல் நடக்கும்போது பல விஷயங்கள் கிளியர் ஆகும். நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, இங்கிலீஷை விட ஜெர்மனில் என்னுடைய இது 1 Part Woman, இங்கிலீஷில் 1 Part Woman இருக்கு பாருங்க, மாதொரு பாகன், அது வந்து ஜெர்மனில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் ஒருத்தர். அவர் ஆக்சுவலாக அவர் ஜெர்மனி தாய்மொழியாக கொண்டவர். அவர் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் இங்கே வந்து தங்கி இருந்து தமிழை ரொம்ப நல்லா கற்றுக்கிட்டவர். தமிழ்நாட்டு அது பர்பஸாக ஒரு கிராமத்தில் தங்கி இருந்து வாழ்ந்தவர் ஒரு 10 இயர்ஸ். அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார். அவர் வந்து எனக்கு மெயிலில் அப்பப்போ டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்பார். அப்படி கேட்ட போது ஒரு முறை அந்த நாவலில் ஒரு இடம் வரும். அவங்க காலையில் விவசாய வேலைக்கு போகும்போது பெரும்பாலும் விவசாயிகள் காலையில் சமைக்க மாட்டாங்க, சமையல் வந்து இரவுல தான் சமைப்பாங்க. காலையில் ஏன்னா விடியற் காலத்திலேயே நிலத்துக்கு விவசாய வேலைக்கு போயிடணும், அதனால சமைக்க மாட்டாங்க. நைட்டு சமைச்சதையே பகலுக்கு வச்சுக்குவாங்க. அப்போ என்னன்னா மிஞ்சி போன சோத்தை அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு பழைய சோறாக வச்சுக்குவாங்க. அந்த சோத்துல உப்பு போட்டு அல்லது தயிரோ மோரோ சேர்த்து கரைச்சி காலையில் குடிப்பாங்க. அதுக்கு வந்து கரைச்சோறுன்னு பேர், தமிழில் கரைச்சோறுன்னு பேர், வெவ்வேறு இடத்துல கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த நாவலில் அந்த மாதிரி கரைச்சோறு குடித்தான்னு வருது, அவருக்கு அது தெரியல. அப்போ எனக்கு கேட்டார் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் அந்த வார்த்தைக்கு சொல்லும்போது ஒரு நேரடியான ஒரு பொருள் மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியல. அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய விளக்கம் கொடுத்து தான் அவருக்கு புரிய வைக்க வேண்டியிருந்தது. என்ன சொன்னால் அவர் சொன்னார், நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பழைய சோறை காலையில் கரைச்சி குடிப்பாங்கன்ட்டு. அப்போ வந்து அவர் சொன்னார், நான் ஒரு கிராமத்தில் தங்கியிருந்த போது அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க, நான் எனக்கும் கொடுங்கன்னு கேட்பேன், எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க, இல்லை நீங்களாம் இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னாரு. அப்போ நான் சொன்னேன், இது வந்து ஒரு கல்ச்சர், ஏன்னா விருந்தாளிக்கு அந்த பழைய சோத்தை தரமாட்டாங்க. ஆமாம், அது வந்து பழைய சோத்தை கொடுத்தோம்னா நீ கிளம்பி போன்னு அர்த்தம். ஆமாம், அதுக்கு ஒரு பழமொழியும் உண்டு. தமிழில் விருந்தும் மருந்தும் 3 நாள்பாங்க. மருந்து இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்தெல்லாம் 3 நாளில் குணப்படுத்துறது, அது அளவு வச்சுருப்பாங்க. அது மாதிரி விருந்தும் 3 நாள் தான். நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா 3ஆவது நாள் கிளம்பிடணும், அங்கே தங்கக்கூடாது. ஆமாம், முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முதல் நாள் வாழை இலை,
2வது நாள் தையல, 3வது நாள் கையில அப்படிம்பாங்க. என்ன அது என்ன முதல் நாள் வாழை I இலைன்னா will translate everything, I promise. முதல் நாள் வாழை இலை அப்படின்னு சொன்னா விருந்தாளி வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அழைச்சி நல்லா தலவாழை இலை பெருசா போட்டு பல ஐட்டங்கள் விருந்து நடக்கும். அப்படி நிறைய போட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க. சரி சாப்பிட்டோமா நாம கிளம்பிடணும், அங்கிருந்து நல்லா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு அன்னைக்கே பேசிட்டு கிளம்பிடணும். 2வது நாள் இருந்தா 2வது நாள் அதே மாதிரி எல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்க. 2வது நாள் அந்த சாப்பாட்டு இது வந்து சுருங்கிடும். அப்ப தையல் இலை ரவுண்டா சின்னதா ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும். அதுல சோறு குழம்பு இவ்வளவுதான் இருக்கும். சரி 2வது நாள் சாப்பிட்டுட்டு அப்பவும் கிளம்பலைன்னா 3வது நாள் என்ன செய்வாங்கன்னா பழைய சோத்தை ஒரு குண்டால போட்டு இந்த கையில அப்படின்னு கையில கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. அப்ப இதுதான் வந்து அப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தை கரைச்சோறுங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு நான் இவ்வளவு சொல்ல வேண்டியதாச்சு. Sorry. Okay, this is a test for me. Okay, but I'll try. So the first main point is there needs to be a collaborative effort between the translator and the author. I still have a question for you. I'll come back to that. So he's saying that one of his first translation was done by V. Geeta, and it was a fabulous process because they had many sittings where they would discuss issues, they discuss ideas, and go back and forth, and that from that came the translation. Now, so without this cooperative effort, a lot is missed in translation or misinterpreted in translation. He has an example where his book was translated to Malayalam, and he didn't even know what had happened, and the readers tell him that it's wrong and it is not correct and it's not as good, etc. So he says that there are he gave an example, which is what he gave in detail, is even sometimes one word requires a huge cultural explanation for the translator to understand what it means. So here he's taking an example of a German translation of his book, and a German translator who has lived in Tamil Nadu for 10 years in a village to understand the language, the culture, etc. And in that novel, there was this idea that, first of all, people go to the farm and who are laborers and working in farmlands, etc. They don't cook in the morning, they cook at night. And what they cook at night, they eat in the morning. Now, what they eat in the morning is known as para soru. Literally means old rice. Okay? Literally. Okay? But it's not as simple as that. So what actually happens is the previous night's cooked rice is kept, and water is added. And in the morning, either with a little curd or buttermilk, it's made into a kind of a kanji, kind of form of a kanji, or if you go to Southeast Asia, call it konji. And it's sometimes malagavada sapiduvaanga. So they eat with a little vengayam, usually with onions or with thing. And this is the morning meal. Of course, it's heavy because it's good to be on the farmland. It gives you a lot of strength. Now, this man did not know what parasoru was. So he had to explain to him this entire culture of what is eaten. It doesn't stop here. So he said that this man told him, yeah, but I stayed in a village for 10 years. Nobody gave me this. Whenever I asked them, they would say, no, this is not for you. We'll only eat it. So Murugan had to explain to him, said, you're a guest. We don't give old food to a guest. And there is a saying in Tamil, which is that I will paraphrase into an English phrase, which is like, don't overstay your welcome, right? So it's pretty much similar to that. So the thing is, the first time you go to somebody's house, if you go in a village in Tamil Nadu, they'll give you a meal in a big banana leaf with a lot of different varieties of things. You're a guest. You're specially treated. You should eat, thank them, and leave. Now, if you decide to stay the second day, fine. The leaf will become a circular one. It's a smaller leaf. Okay, so it's called Teyelele. It's stitched actually. Smaller leaves are stitched in circular. You can get it in Tamil Nadu anywhere. So the size of the leaf drops, which means the number of items on that leaf is going to drop the second day. If you still don't leave, then the third day, your meal is given in your hand in a little bowl. Okay? So the whole thing is that you don't overstay your welcome. So the guest never gets it. So these kind of very specific cultural things of what people eat in the morning, why only they eat it? Why all this is to be understood by the translator, and it's required by Murugan to explain this entire cultural being for him to understand it. So I have a question here for you.
So now when the translator, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். Now when the translator is translating that sequence in the story, அந்த ஒரு கதையில இருக்கிற ஒரு இடத்தை translate பண்றச்சு, he is not only translating the word, right? He is translating the culture. Now the question I ask for you is, if I am the translator and I believe this book is going to be read by Germans, not read by somebody who understands Tamil Nadu. Now, are you okay with the translator explaining this context when he translates? ஆமா ஆமா அவர் டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து அவரு சொன்னாரு, நான் இவ்வளவு விஷயங்களை வந்து நேரடியா அந்த இடத்துலயே கொண்டு வந்துட முடியாது அப்படின்னு அவரு ஒரு ஃபுட் நோட் போட்டு தான் கொடுத்தாரு. Footnote. So that is also important. அதுவும் முக்கியமான விஷயம் இல்ல. So the important thing is the translator in some way is also adding to the context of the story, because the reader then needs to understand, be able to enter that space to actually understand the story. So there is, this is where I go back to the question, நீங்க கோட் எங்க போடுவீங்க? That is, if I'm your translator, I'm translating into English, I am translating the culture, the story, the novel, the emotions, etc. So there is a part of interpretations வேணா சொல்லலாம். ஒரு கண்ணோட்டம் வருது, என்னோட கண்ணோட்டம் வருது. அந்த கோடு எங்க, எப்படி நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்க? இந்த இதுக்கு மேல அவங்க தாண்டக்கூடாது, they can't cross this line. How do you decide that? இல்ல அது எனக்கு சொல்ல முடியல, டிரான்ஸ்லேட்டர் தான் அது சொல்லணும். சரி, இப்ப அவங்க எப்படி கேக்குறாங்க? இல்ல இப்ப அவங்க உங்களை பாதிக்கும். இல்ல இப்ப அவங்க சில சுதந்திரம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. இப்ப அவரே ஒண்ணு சொன்னாரு, இப்போ அந்த நாவல்லையே ஒரு தெருக்கூத்து வரும். தெருக்கூத்துல வந்து ஒரு அதாவது ஸ்லேடையில், அது ரெண்டு அர்த்தத்துல, ரெட்டை அர்த்தத்துல பேசுறது வரும். அப்ப அவரு அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன சொன்னாருன்னா, இதை வந்து நான் ஜெர்மனியில அப்படியே கொண்டு வர முடியாது, ஆனா அங்க ஜெர்மன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோக்லோர்ல இது மாதிரி ஒரு அம்சம் இருக்கு, நான் அதை வந்து இந்த இடத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டருடைய சுதந்திரம் தான். அவருக்கு அந்த கல்ச்சரும் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவரு வந்து அதை பண்ண முடிஞ்சது. அதனால எனக்கு எந்த மாதிரியான இடம் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இப்ப இந்த காடு ஃபாரஸ்ட்ங்கிறது எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா தான் இருந்தது. ஏன்னா ஆமா, அது இது ஒரு வார்த்தை தான், அது அவங்க பேசியிருந்தால் அது என்கிட்ட கொடுத்து ஒரு முறை படிச்சு பார்த்துருந்தா நம்ம சரி பண்ணியிருந்திருக்கலாமேன்னு தோணுச்சு. சில இடங்கள்ல நாம டிரான்ஸ்லேட்டரையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, வேற வழி இல்லை அப்படின்னு ஆகும். இப்போ எனக்கு என்னுடைய நாவல் வந்து பயர்னு இங்கிலீஷ்ல வந்திருக்கு, PYRE, பயர் அப்படின்னு வந்திருக்கு. அந்த நாவலுக்கு தமிழ்ல தலைப்பு வந்து பூக்குழி அப்படின்ட்டு. அப்ப அதுக்கு இந்த பூக்குழிங்கிற டைட்டில எப்படி இங்கிலீஷ்ல கொண்டு வர்றதுன்னு டிரான்ஸ்லேட்டரோட ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது, ஒரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை அது இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது. இப்ப தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, மங்கள வழக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மங்களம் அமங்கலம்னு ரெண்டு இருக்கு நமக்கு. இப்போ வந்து அந்த இடத்துல இப்போ இந்தியன் லிட்ரேச்சர்ல ஒண்ணுல வந்து அவள் பொட்டையும் பூவையும் இழந்தாள்னு வருது. அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா ஒரு அர்த்தமுமே இங்கிலீஷ்ல வராது. ஆமா, இது மாதிரியானதை இந்த மாதிரி அமங்கலம் மங்களம்னு நமக்கு பாக்குறோம். அப்போ அமங்கலமா இருக்கக்கூடிய ஒன்ன ராத்திரியிலாம் வந்து அந்த மாதிரியான வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டாங்க, அதை மங்களமா மாத்தி பயன்படுத்துவாங்க. இப்ப பாம்பு பாத்தீங்கன்னா, பாம்புங்கிற சொல்லையே ராத்திரியில பயன்படுத்த மாட்டாங்க, பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா, அதே போல இப்ப விஷமுள்ள பாம்பு, நாகப்பாம்பு அப்படின்னா அதை நல்ல பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து தமிழ்ல அது தமிழ் கிராமரே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம். மங்கள வழக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இப்படி பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ இந்த பூக்குழிங்கிறது அப்படியான ஒண்ணு, தீய குறிக்கக்கூடியது, தீ இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்னி குண்டத்தை குறிக்கக்கூடியது. ஆனா அதை தீக்குழின்னு சொல்லாம பூக்குழின்னு மாத்தி சொல்லுவாங்க. இப்போ அதை இங்கிலீஷ்ல கொண்டு வரும்போது அந்த இதை கொண்டு வரவே முடியல. பயர்னு சொன்னா அது டைரக்டான ஒரு இது. அப்ப அது நாவலுக்கே ஒரு பெரிய சிக்கலா போச்சு. ஏன்னா நாவலுடைய எண்டிங் இருக்கு பாருங்க, அது இந்த பயருங்கிறது அப்படியே வெளிப்படையா சொல்லிடுது. பட் தமிழ்ல பூக்குழின்னுங்கிறதுல வந்து அது வெளிப்படை இல்லை. படிச்சுட்டு போக கடைசியில தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர தொடக்கத்துல அது தெரியவே தெரியாது. ஆனா பயர்ல அது இருக்கு. அது எனக்கு உண்மையில அது எனக்கு பண்ண முடியலையே, நம்ம நாவலுடைய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை கொண்டு வர முடியலையேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா தான் இருந்தது. So this is a very interesting
example he gives regarding the complexities of certain expressions where you can't do anything about it. So the title for his Tamil novel was Pookuli. Now the English translation, not the translation, English title was Pyre. In Tamil literature, there is this idea of a Mangala Vazhakku, that is a auspicious expression. Okay, so many times something that is negative or dangerous or fearful is used in a positive sense. For example, a venomous snake or a cobra is called Nalla Pambu. Nalla means good. Okay, so I'll give an example from one conversation we had. I know these numbers for my book, Sebastian and Sons. The Mridangam makers is a book about Mridangam makers, and they make holes on the face of the Mridangam. They call it Kannu. Now, Kannu means eye. Okay, but what they are actually is putting is a hole. Now, it's like a hole. So I called him and I said, why are they calling it eye? Why are they not calling it hole? And he gave me the same explanation. It's possibly because a hole is a negative connotation, whereas an eye, for example, the idol's eye is opened, right? Is a positive. So the putting the hole then becomes called, they call it kan in like colloquial language. So this entire thing of, which is the very Tamil and accepted by Tamil grammar, that you don't use certain expressions in negative, you use it in a positive. Now, when he called the title of the book Pookuli, Poo means flower. Okay, and the crux is that transition of Pookuli becoming the pyre or becoming the fire. This is where people walk on the fire in front of the temple. Unfortunately, in the English translation, he had no choice but to accept the title as Pyre, which is a giveaway of the novel. And the whole transition between the flower and the fire, which is a very metaphorical and important thing, was lost in the title. So these kind of struggles are real. And he said, I still feel sad that we could not find a solution for it that could have worked better. So I'm going to pause here and maybe open up for questions because we've taken some time. I just like to maybe bring it together saying that it's an important dialogue to have in every language, because it's a very language specific, and I'm sure every language has their own cultural being, and rather cultural beings in the plural rather than singular. And the role of the translator is to in some way get into you and your culture to some extent, and at the same time try and understand what it means to express something in a different language, right? I don't want to call it a limitation of any language. It is the character of every language. We'll pause here and take any questions. Yes. I think you can take mine. I am Subha Pandey. I'm a translator myself who works in multiple languages: Tamil, Gujarati, Hindi, Marathi to English. So, and I have translated Shiva Shankari ma'am's works into English. So when I speak to her, na Tamil la kekalama, and then you will have to do both. So, அவங்க books எல்லாம் translate பண்ணும்போது அவங்க she would say, நீ ஆரம்பிச்ச போது translation பண்ணிட்டு இருந்த, இப்போ நீ ஒரு transcreation லெவலுக்கு வந்திருக்க. So you are able to express what I have. நான் எழுதினதை நீ உன்னோட ஸ்டைல்ல எழுத ஆரம்பிச்சிருக்க. My question to you is, அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க allow பண்ணுவீங்க, and how much is it acceptable? Transcreation, ஏன்னா என்னோட பர்சனாலிட்டி நான் என்னோட எழுத்துல வரும். So like you mentioned this also. Yeah, means it's close to the question I posed you also. But and the transcreation garde நீங்க எவ்வளவு தூரம் allow பண்ணுவீங்க? Well, and to translate her question into English first. Yes. Is basically, as a translator who translates in different languages, she's translated Shiva Shankari, who's a very well-known Tamil author, and she said that Shiva Shankari told her you used to translate, now you transcreate. Now her question to Murugan is, how much you will allow transcreation in your works? இல்லை, எனக்கு அந்த படைப்புடைய ஒரு மையமான விஷயம் எந்த மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்றோமோ அந்த ரீடர்ஸ்க்கு நல்லா போய் சேர்ந்துச்சுன்னா டிரான்ஸ்கிரியேஷன் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான். நான் இப்ப அந்த ஜெர்மன்ல சொல்லும் போதே அவர் அங்க ஜெர்மன் ஃபோக்லோர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவர் எடுத்து பண்றாரு.
அப்ப நான் என்னுடையது அப்படி லிட்டரலா தான் பண்ணியிருக்கணும்னு நான் இருந்தேன்னா அங்க போய் சேராது. அப்போ அதுக்கான ஒரு சுதந்திரம் வந்து அவருக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி என்னுடைய நிறைய நாவலை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அனிருத்தன், அவர் வந்து இப்ப சொல்றாரு உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நாவல் அது 1 Part Woman தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் இப்ப 4-5 பண்ணிட்டாரு. இப்ப பண்ணும்போது என்னுடைய இதுல நிறைய எனக்கு டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியுது. இப்போ கங்கணம்னு ஒரு நாவலை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ பப்ளிஷ் ஆக போகுது, பெங்குயின் வெளியிடா வருது. அந்த நாவல் சொல்றாரு இதுல வந்து எனக்கு நான் எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கிறேன்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான அம்சம்னு எனக்கு சொல்ல முடியல, பட் அவர் அப்படி ஃபீல் பண்றாரு. ஆமா. அது அதனால அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னா அந்த நாவலுடைய ஒரு ஆன்மான்னு சொல்றேன் பாருங்க, கரெக்ட். அது வந்து அந்த எந்த டார்கெட் லாங்குவேஜ்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு போய் நல்லா சேர்ந்ததுன்னா ஓகே, எனக்கு அது சந்தோஷம் தான். கரெக்ட், தேங்க்யூ. I mean, just to say, he basically says that as long as the soul of the story goes and connects to the audience who or who it's written for, it's fine. I just want to add one thing here before So, you know, when I wrote Sebastian and Sons, which is primarily an English non-fiction book, but a lot of the conversations I had were only in Tamil. So I was only speaking to people who made the mridangam who speak Tamil. So a lot of that was translated into English by me. Now, another small, interesting thing that crops up is they speak a certain dialectic, colloquial Tamil. Now, when I translate into English, what do I do? Do I make it English? Do I allow the Tamilness in the English to remain? So that's also very interesting line. So sometimes I left it that way because certain things had to be read in that very simple fashion. Right? So that also plays a role, like, the dialect and what kind of emotion do you want to evoke from that translation. So it was very interesting because we had this, between my editor and we had this conversation, because you would see a jump in the language between what I am narrating and what is being said and what happens to that skip in the reading style. So these kind of interesting things also crop up. Please. वहीं आना पड़ेगा क्योंकि अब जो आप बात सुनने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं रमा पांडे, मेरे पास जर्मन ट्रांसलेशन की वो किताब यहीं लॉन्च होने वाली थी, पीटर रोजोई की किताब. नाउ यू टॉक्ड अबाउट योर बुक being translated in German. Here I am translated from German to Hindi. काफका भी, जो आपने भी बात कही मैं उस पर आती हूँ. We call it भावानुवाद. We don't call it अनुवाद. I have taken a line of action in my life. Many books I have translated and written. One line, Chayanuvad, where the shadow translation has come. Bhavanuvad, where the bhav comes. You are a writer. I'm asking you. You right now give the example. कि क्या करते उस रस्म का, उस रिवाज का, of that tradition where आप बासी खाना खाते हो. हमारे लिए तो हिंदी में बहुत आसान हो गया. आपने कहा अंगारे जो फूल बने अंगारे, फिल्म भी आई थी, 1 मिनट में ट्रांसलेट हो गया, फूल बने अंगारे. For an English person, for a German person, it's difficult. I have been 10 years in BBC. There was a very big example, and there I want to take your blessings and your yes as a writer. That now and on, if you really want people to understand the ethos of your writing, the language ka maza, then it has to be bhavanuvad. It has to be chayanuvad. ये जो बगल की गलियां हम काट करके explain करते हैं कि what that food was, as he explained, is so necessary. Otherwise, how would I know that the third day's tradition was what? So I translated 4 more lines for you to be able to do justice to your one word. That was what you used. So I, as a translator, you as a writer, which collaboration he says, I think time has come. If you really want we are your chariot. We are the people who are guiding the bhav of your chariots. So you will have to give that lagam to us, a little liberty to us. I told Peter Rosoi that I will not touch your book unless you let me have the bhav to be able to explain to my Indian reader what champ is. It's not champagne. Champ is a wine which is made only in one region of Katrina. So what do? I have to explain, घास को सड़ाएंगे, घास को रोटन करेंगे, घास को छानेंगे, उसके बाद
5 दिन तक जब फर्मेंटेशन नहीं होगा तब तक ये वाइन ही नहीं कहलाएगी. Last line, that you are writer, I'm a translator, we are, and so she is. We would like now, person like him who's doing this thing, is to let this thought carry on, that now we are transgressing for the reason of you being accepted as that kind of a writer as you are, that your language is also being not only content, the language. How do you translate language, which is the most difficult thing? वो स्वाद के लिए let us all use the word छायानुवाद and भावानुवाद. Thank you. Are we done? Okay, I'd like to just conclude by thanking everybody here and those watching. And it's always a pleasure to have a conversation with Murugan. Thank you, Murugan. Thank you, Krishna sir, and thank you, Murugan sir, Thank you. for your valuable time. Yes, sir. Please give a big hand. Thank you so much. We have another session coming up. I would request our audience to be patient with us for a while. वो देखेंगे वहां से ले आओ. The next session we have Hindi Sahitya और आज की कविता की धारा. Speakers we have on board Geet Chaturvedi, Yatish Kumar, Vyomesh Shukla, Antaro Sindhik, Rajiv Kumar, moderated by Vineet Kumar. Please give a big hand